Hello friends, I am MD Harun Rashid and it's my YouTube channel Harun Biozone. Today in this video I will discuss completely explain this branch and completely explained the seed germination and dormancy process. So don't be late, let's start. So first of all, what is seed germination? Seed germination means when a dormant embryo develops into active, dormant embryo becomes active and grows out of the seed coat and develop into a seedling is called seed germination. When যখন একটা সিড সুপ্ত অবস্থা থেকে সেটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে, তার এমব্রায়োটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে, গ্রোজ হচ্ছে এবং সিড কোট মানে এই বাইরের থেকে সিডের যেমন দ্য আউটার লেয়ার অফ দ্য সিড, the seed coat splits and the seedling means this young plant is come out from the seed. This is called seed germination. According to Bewley and Black 1978, seed germination starts with imbibition of water and end with epicotyle and hypocotyle formation. Epicotyle, ভ্রূণমুকুল, epicotyle and hypocotyle formation. According to Bewley and Black 1978, this says that seedling starts after imbibition of water by dry seed, and when the sprouts or when the epicotyle and hypocotyle are come out from the seed coat, the seed germination is completed. After fertilization occurs, the ovule develop into seed. This is ovule and this is the embryo develop into seed. The seed contain zygote. Zygote means fertilized egg, which divide into cell that then develop into embryo plant when seed germination. So when the plant germinate, this zygote develop into embryo and this embryo develop radicle and plumule. Radicles means root system and plumules means stem system, shoot system. This embryo begins to grow and produce radical and cotyledon. Some seeds contain this is the cotyledon. Okay, cotyledon, বীজপত্র, এটা হচ্ছে বীজপত্র. Some seeds contain two cotyledon and some seeds contain single cotyledon. Cotyledon is the source of food. Cotyledon contain endosperm and this endosperm is the source of food of embryo. Okay, this is the embryo, this is the endosperm. This endosperm is the source of food for this embryo. The cotyledon fulfill this role until the young plant grows its own leaves and becomes capable of making its own food by photosynthesis. This endosperm supply food or energy or ATP to the embryo until the seed or seedling develop to young leaves that start their photosynthesis and produce their own energy. After taking it water, the seed coat splits. When the seed absorbs water, the seed becomes swelling. And the seed coat become softened and split. Then the embryo is developed into radicals and plumules. Types of seed germination. There are three types of seed germination occur in nature. That is hypogeal germination, epigeal germination and viviparous germination. What is the hypogeal germination? Hypogeal means মৃদু, যা বাংলা আমরা বলি মৃদগত, অর্থাৎ বলা হচ্ছে in case of hypogeal germination, the seeds
the cotyledon do not comes out of the soil. Okay, why? Because when the seed is grown or seed germinate, the growth of the epicotyle is more than hypocotyle. Okay, the epicotyle growth is more than hypocotyle. So epicotyle tissue push the seed cotyledon inside the soil. So the seed do not come out of the soil. Okay? যখন আমাদের এই সিডটা অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে হাইপোজিয়াল জার্মিনেশন বা মৃৎ মানে মাটি, গত মানে ভিতরে থাকা, অর্থাৎ কটলিডনটা বীজপত্রটা মাটির ভিতরে থাকছে। কেন? এখানে যে এপিকোটাইল বা তোমার যেটাকে আমরা বলছি ভ্রূণমুকুল, সেই ভ্রূণমুকুলটার বৃদ্ধিটা হাইপোকোটাইল অর্থাৎ ভ্রূণমূলের তুলনায় বেশি হচ্ছে, যার ফলে এপিকোটাইলটা কী করছে, নিচের দিকে পুশ ক্রিয়েট করছে সেই সিডটার উপরে, যার ফলে সিডটা মাটির নিচে থেকে যাচ্ছে। এটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? এটা পাওয়া যাচ্ছে মটরে পাওয়া যাচ্ছে ম্যাঙ্গো, মেজ, রাইস, গ্রাম অ্যান্ড গ্রাউন্ডনাট এটসেট্রা। Next is apical germination. Apical means মৃৎভেদী, বাংলাতে বলছি আমরা মৃৎভেদী। তার মৃৎ মানে হচ্ছে মাটি, ভেদি মানে ভেদন করা, অর্থাৎ the cotyledon come out of the soil. This cotyledon is come out the soil. Why? In this case, the hypocotyle growth is much more than epicotyle growth. Okay. So when the hypocotyle growth is more than epicotyle, the hypocotyle push the seed cotyledon out of the soil, so the seed come out from the soil and germinate. This is called apical germination. This type of germination found in bean, cotton, papaya, gourd, castor and onion, etc. Another type of seed germination are viviparous type of germination. This is on type of adaptable germination. When the plants grow in waterlogged soils or salty soils, because salty soil is called physiological dry soil. So when the seed are fall on the dry soil, the seed becomes dry, so do not germinate. Or sometime waterlogging area, in case of waterlogging area, the seeds are flow with water. Okay, so for this reason, the seeds are germinate when it's attached to its parent plant. Embryo develop inside the fruit while still attached to the parent plant. যখন parent planটের সঙ্গে যুক্ত থাকছে সিডটা, তখনই সেখানে কি হচ্ছে, germination complete হয়ে যাচ্ছে, and seeds are nourished by the parent plant. The embryo grows out of both the seed and fruit, and this is the fruit, and so the embryo grows out from the fruit and seed both. The embryo projects in the form of green seedling displaying radical and hypocotyle. Okay, when it attaches to the parent plant, this shows this type of roots, and this is hypocotyle. This is radical that develop roots, and this is hypocotyle. Both are developed. When its weight is increased, it falls from the tree to the ground, and in the mud they শোন in the mud, তার কাদার মধ্যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কি হচ্ছে, মাটির মধ্যে আটকে যাচ্ছে, যার ফলে ওয়াটারলগিং এরিয়াতে সেটা ফ্লো হয়ে যায় না। After falling on the mud or water, the lateral roots are developed. Okay, when fall in the mud, they develop some lateral roots. The plumule emerges and the seedling gets fixed in the soil. Plumule means the embryonal part from where the shoot system are developed. Okay,
Vivary adaptation to prevent the seeds from being carried away by the tides or waves by passing dormancy. Common mangroves like Rhizophora macronata and Soneretia adapted this type of adaptation. তাহলে এখানে কী হলো যে যখন বীজটা তোমার গাছে প্যারেন্ট প্ল্যান্টের সঙ্গে যুক্ত থাকছে তখনই তারা কী করছে এমব্রায়োটা ডেভেলপ করছে র্যাডিক্যাল অ্যান্ডস ইন দ্য হাইপোকোটাইল পোর্শন। যখন এই হাইপোকোটাইলের ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে এটা গাছ থেকে পড়ছে মাটির মধ্যে এসে গেঁথে যাচ্ছে, গাঁথার সঙ্গে সঙ্গে কী হচ্ছে এখানে lateral root develop করছে। A lateral root attach this seedling very rigidly to the mud, okay, and then germinate and produce plumule system, that's leaves. Phase of seed germination. There are different phases present in seed germination. First phase is imbibition. Imbibition means absorption of water by some dry seed, that is called imbibition. Some dehydrated seed absorb water and swelling the seed coat. This is a seed coat swell. When they absorb water, seed coat swell. Outer layer becomes softened and enzyme activation. When water absorbs imbibition occur, gibberellic acid activate, and this gibberellic acid activate ultimate alpha amylase enzyme. This type of enzyme, that is alpha amylase, and that break down the starch into suitable form. So the increase in seed volume due to the water uptake creates internal pressure, ultimately causing seed coat rupture allowing the embryo develop. Number 2, enzyme activation. After imbibition of water, the gibberellic acid activate, and this activated gibberellic acid then through central dogma process or DNA produce DNA by replication, then transcription process mRNA produce, and translation process by amylase enzyme protein are produced. Protein means that is an enzyme are produced. Then different type of enzyme amylase, protease and lipase etc. activate. Amylase, protease and lipase etc. activate. The nutrient provide energy for the expansion and division of the embryo. This enzyme break down or simplified the endosperm complex food and produce ATP energy. This ATP helps to divide the embryo into a seedling. Let's discuss the enzymic activity in details. Mobilization of reserve material. When the enzyme are activated, the enzyme simplified the protein, lipid and carbohydrate and different type of minerals in the endosperm. Okay, so mobilization means building blocks for the development of embryo. Mobilization of reserve food material, that means from endosperm the reserve food supply into the embryo. Why it is necessary? Because it is the building blocks for development of embryo. Energy for biosynthesis process and nucleic acid for control protein synthesis and embryo development. So let's details explain the enzymatic activity of in the seed coat. First, nucleic acid. In monocots, during imbibition, there is rapid decrease in DNA and RNA content in their endosperm with a simultaneous increase in the embryonic axis probably due to when the germination starts. After imbibition of water, the DNA and RNA content in the endosperm become decreased. Why? Because the DNA and RNA from endosperm supply to the embryonal axis and embryon and concentration of RNA and DNA increase in this embryonal axis region due to and starts the more cell division. Due to more cell division, DNA content increased. Number 2, carbohydrate. Insoluble carbohydrate like starch. Starch is a complex sugar and starch is made by amylose and amylopectin. Starch made by two types of sugar, the amylose and amylopectin. Okay. During germination, starch hydrolyzed into maltose in this pathway. First, amylose.
Amylose, in the presence of alpha, when the water absorbs gibberellic acid activate the alpha amylase and beta amylase. Clear? This alpha amylase convert amylose into glucose, alpha maltose, and alpha maltotriose. Okay, and maltose alpha maltose again in the presence of maltase enzyme convert into glucose and glucose. Okay, maltose means disaccharide that convert glucose. Alpha maltotriose again divided by alpha amylase and produce alpha maltose. Alpha maltose again divided by maltose and produce glucose and glucose. This amylose again activated by breakdown by beta amylose and produce beta maltose. The beta maltose then again by glucose is produced. Amylopectin is in the presence of alpha amylase produce alpha glucose, alpha maltose, alpha maltotriose and alpha levitextrin are produced. This maltose again in the presence of maltase enzyme produce glucose and glucose. Okay, alpha maltotriose again in the presence of amylase produce alpha maltose again produce glucose. Alpha limidextrin is limidextrinase enzyme in the presence of glucose, or that means the complex sugar starch amylopectin all break down into final product, that is glucose, and the glucose is the transferred to the embryo that produce ATP energy, and that helps to start the cell division of embryo and produce radicle and plumule. Number 2, this is lipids. Lipid plants like castor bean, peanuts, and store large amount of neutral lipids or fats as reserve food in their seeds. During germination, fats are hydrolyzed into fatty acid and glycerol. This fatty acid, again in the presence of beta oxidation process, produce ultimate product, that is ATP. The acetyl CoA further converted into sucrose via glycosylate cycle and is transferred to the growing embryonic axis. Protein. Some plants store protein as reserve food in their seeds in the form of aleurone grains. Okay, some plants store protein in the form of aleurone grains. Okay, proteins are hydrolyzed into amino acid by peptidase enzyme. There are different types of protein enzyme, that is endopeptidase, exopeptidase, and peptide hydrolase. The amino acid may be either provide energy by the oxidation after deamination, removal of amino acid, or by utilization of new protein. Here present is exopeptidase, endopeptidase, peptide hydrolase. All these enzymes break down the peptide bond and produce amino acid. This amino acid may be the building block of the embryonic development. Inorganic materials like phosphate, calcium, magnesium, potassium are also stored in the seed in the form of phytin. Okay, phytin, ক্যালসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি বীজের মধ্যে কি phytin হিসেবে ফর্ম থাকছে. This phytin enzyme is converted into usable minerals by phytase enzyme. Okay, in the seed, the phosphate, calcium, magnesium, and potassium are also stored in the form of phytin. In the presence of phytase enzyme, after imbibition of water, when the phytase activity is increased, the phytase convert phytin into the usable product of phosphate, calcium, magnesium, and potassium. Emergence of seedling, the seed coat. All the changes described above gradually result in the splitting of the seed coat and emergence of the growing seedling. Okay, all the above described enzymatic activity increase the food amount of the embryo, increase the cell division of the embryo, then embryo develop into the radicle and plumule.
The radical that develop the radical that radical this develop into root plumule that develop into shoot. Clear? Radical radical 4 is the radical this is radical that develop into root, and this is plumule that develop into seed coat. Okay. Seedling establishment. In this final phase, the seedling become independent as it transition from relying on the stored nutrient to producing its nourishment through photosynthesis. So after germination, they produce first leaf. Okay. First radical is produced. The radical establish the seed into the soil, to the soil. Okay. After radical formation, the plumule is start to divide and produce this green leaf. This green leaf establish the photosynthesis process. Okay. Or they store, তারা তৈরি করছে, they store or they produce their own food. তারা নিজের খাবারটা নিজেই তৈরি করতে পারছে. Then the seedling is finally established. Okay, because root absorb water and leaf absorb the sunlight. Factor affecting seed germination. So which factor affects seed germination? First, water. Okay, water is the initial process, essential requirement of seed germination, because water starts after imbibition of water. Water reactivate all the enzymes, alpha amylase, beta amylase, protease, lipase, etc. for phytase, provide medium on metabolic reaction. Okay, when the enzyme activate this, the complex food amylose, amylopectin, protein, allerones, grain, etc. divide to produce energy, and also soften the seed coat and increase the permeability. Clear? Oxygen stimulate the aerobic respiration, and aerobic respiration is the single way to produce energy through glycolysis and Krebs cycle, and this energy helps to divide the embryonic cell. Okay, essential for so oxygen is essential for germination, but they cannot germinate in waterlogged soil. In waterlogged soil, available oxygen is less. In waterlogged soil, the seed do not germinate. Why? Because the oxygen level is very less. Favorable temperature. The 25 to 35 degrees centigrade is the favorable temperature for germination. Okay, and so favorable temperature for germination. Okay, on the basis of this temperature, seeds are called favorable condition. Next, light. On the basis of light, the seed is divided into two types: negative photoplastic seed and positive photoplastic seed. For light loving seed. These are light loving seed, and these are dark loving seed. Okay. Negatively photoplastic seed means they do not require light for their germination. They are mostly germinate in the absence of light, like onion, lily. But positively photoplastic seed, they require or need light for germination. Example, lettuce seed and tobacco. The positively photoplastic seed mainly a long day plant, and negatively photoplastic seed is mostly short day plant. Germination inhibiting substance. Okay, some chemicals that use to inhibit, or some substances that inhibit the germination, like coumarins, hydrogen cyanide, phenolic acid, para-ascorbic acid, industrial wastes, and soil pollutant. These chemicals are inhibit the seed germination process. Next, dormancy of the seed. Dormancy means the seed do not germinate due to presence of unfavorable condition.
All the viable seeds capacity to germinate if placed under suitable condition necessary for germination. Okay, একটা সিড তখনই জার্মিনেট করবে যখন সিডটাকে একটা সুইটেবল কন্ডিশনে আমরা রাখবো। But when unfavorable condition occur, that there is no sufficient amount of light, no temperature, no oxygen availability, or seed coat impermeable to water, etc., to prevent the seed germination. But some seeds fail to germinate sometimes, even if placed under condition favorable for germination. কিন্তু অনেক সিড আছে যেগুলো ফেভারেবল কন্ডিশনে দিলেও কিন্তু সেই সিডটা জার্মিনেট হয় না। দিস মে বি ডিউ টু সাম ইন্টারনাল ফ্যাক্টরস অর ডিউ টু specific requirement or some environmental factors. During this period, the growth of the seed remains suspended and they are said to be rest stage or dormant stage by the phenomenon called dormancy of the seed. তাহলে বেশিরভাগ সিডে কী হয়, একটা ফেভারেবল কন্ডিশন পেলে জার্মিনেট করে, কিন্তু অনেক সিড আছে যেগুলো ফেভারেবল কন্ডিশন পেলেও জার্মিনেশন হচ্ছে না বা অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে না। তারা কী করে, তাদের এমব্রায়ো ডেভেলপমেন্টটাকে সাসপেন্ড করে রাখছে, অর্থাৎ দে রিমেন ইন দ্য রেস্ট স্টেজ। আবার অনেক সিড আছে যেগুলো হয়তো শীতকালে জন্মায় বা শীতকালে অঙ্কুরোদ্গম হবে ঠান্ডা পরিবেশে, কিন্তু হয়তো গ্রীষ্মকালে গরম পরিবেশে জার্মিনেট হবে না। আবার অনেক সিড আছে যেগুলো গরম পরিবেশে জার্মিনেট হবে কিন্তু শীতকালে জার্মিনেট হবে না। তো এগুলো সেভ হচ্ছে সিড ডরমেন্সির কারণ। কোনো কোনো সময় সিড ডরমেন্সিটা খুব বেনিফিশিয়াল, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিড ডরমেন্সিটা কিন্তু বেনিফিশিয়াল হয় না। এবার কমন সিড ডরমেন্সি, therefore physical dormancy or the hard seed coat. Certain seeds such as lotus plants and legumes possess water resistant seed coat. কারণ জার্মিনেশন হতে গেলে প্রথমে দরকার আমার ওয়াটার ইমবাইবেশন। এবার সিড কোট যদি ঠিক হয় তাহলে ওখানে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন হবে না এবং সেখানে অক্সিজেনটাও ট্রান্সপোর্ট হবে না। দিস টাফ সিড কোট সার্ভ অ্যাজ শিল্ড অ্যাগেনস্ট আনফেভারেবল কন্ডিশন, preserving the seed until suitable circumstances arise. Mechanical scarification মানে সেই সিড কোটটাকে ফাটিয়ে দেওয়া বা সিড কোটটাকে পাতলা করে দেওয়া, এটা মেকানিক্যাল স্ক্যারিফিকেশন বলছি, যেটাকে আমরা কাটিং বলছি, বা সফেনিং দ্য সিড কোট, ব্রেকিং ফিজিক্যাল ডরমেন্সি and allow the physiological dormancy. Some seeds have chemical substance like abscisic acid, coumarin, ferulic acid, abscisic acid, etc., which postpone the seed germination until they are broke down and washed away by water. কিছু কিছু সিডের মধ্যে কিছু কেমিক্যাল সাবস্টেন্স থাকছে, ইনভেট থাকছে, যেমন হচ্ছে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড হতে পারে, কোমারিন হতে পারে, ফেরুলিক অ্যাসিড থাকতে হতে পারে। এই সমস্ত জিনিসগুলো কী করছে, সিড জার্মিনেশনটাকে ইনহিবিট করছে। এগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াশড আউট করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হওয়া যাবে না। These substances impeded early sprouting and ensuing germination occur at the right moment. For example, tomato and citrus seed require adequate moisture to eliminate inhibiting chemicals from germination. তাহলে এই টমেটো সিড বা লেবু গাছের যে বীজ, সেগুলো সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ ময়েশ্চার দরকার সেই কেমিক্যালগুলোকে ওয়াশ আউট করার জন্য। কোনো কোনো মরফোলজিক্যাল ডরমেন্সি, যেমন ইমম্যাচিওর এমব্রায়ো, কোনো কারণ এমব্রায়োটা ইমম্যাচিওর থাকে তাহলে সে এমব্রায়ো ডেভেলপ হবে না। যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে plants that exhibit this type of dormancy include ginkgo and orchids. Okay, their embryo is immature, but further embryonic growth is stimulated by warm and moist environment. যখন তারা ময়েস্ট এনভায়রনমেন্ট এবং ওয়ার্ম এনভায়রনমেন্ট পাবে তখন এমব্রায়োটা ম্যাচিওর হবে, ম্যাচিওর হওয়ার পরে তারপরে জার্মিনেশন হবে। আবার অর্কিডের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত মাইক্রোরাইজাল অ্যাসোসিয়েশন না হচ্ছে, অর্থাৎ যখন ফাঙ্গাসের সঙ্গে এদের অ্যাসোসিয়েশন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সিড জার্মিনেশন হবে না। কম্বিনেশন অফ ডরম্যান্সি, মানে এগুলো সবগুলো মিক্সড কারণ হতে পারে, যে সার্টেন সিড এক্সিবিট বোথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল ডরম্যান্সি মেকিং দেম পার্টিকুলার চেঞ্জ জার্মিনেট। ফর এক্সাম্পল, ওয়াইল্ড চেরি সিডস possess a tough seed coat accompanied by chemical inhibitor, মানে ওয়াইল্ড চেরির ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, সিড কোটটা টাফ, ওর সঙ্গে আবার কেমিক্যাল ইনহিবিটরও রয়েছে। তারপরে ভাঙার জন্য সেভারাল ট্রিটমেন্ট টু ব্রেক ডরম্যান্সি। দিস সিডস ক্যান আন্ডারগো বোথ স্ক্যারিফিকেশন স্ট্র্যাটিফিকেশন টু প্রমোট দ্য, তার জন্য কী করে স্ক্যারিফিকেশন অর্থাৎ সিড কোটটা কেটে দেওয়া, বা স্ট্র্যাটিফিকেশন মানে তাকে গরম ঠান্ডা ওয়েদার দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এগুলো হচ্ছে সিড ডরম্যান্সির মেজর কারণ। এবার চিলিং অর লো টেম্পারেচার রিকোয়ারমেন্ট,
In certain plants, apple, rose, peach, etc., these seeds remain dormant after harvest in the atom. তারা অ্যাটম টাইমে যখন গ্রো করছে তখন তারা কিন্তু সিড জার্মিনেশন হবে না। তাদের জন্য কী দরকার? তাদের জন্য দরকার হচ্ছে লো টেম্পারেচার অর চিলিং টেম্পারেচার, এক্সট্রিমলি লো টেম্পারেচার দরকার হচ্ছে। আবার লাইট সেন্সিটিভ সিডস, অনেক সিডস রয়েছে যারা ফটোব্লাস্টিক রয়েছে। ফটোব্লাস্টিক মানে হচ্ছে যারা লাইটকে লাভ করে, পজিটিভলি ফটোব্লাস্টিক সিড। তাদেরকে জার্মিনেট করার জন্য একটা নির্দিষ্ট লাইট লং ডে দরকার পড়ে। কিন্তু কিছু কিছু যেমন এক্সাম্পল হয়ে গেল তোমার স্পিনাচ, কিন্তু নেগেটিভলি ফটোব্লাস্টিক ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, এখানে স্পিনাচের ক্ষেত্রে স্পিনাচ, টোব্যাকো এটসেট্রা। কিন্তু যখন কিছু কিছু আছে যারা লাইটটা তারা ডার্ককে বেশি পছন্দ করে, অর্থাৎ তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট মাত্রার ডার্ক পিরিয়ড দরকার হয়, যেমন অনিয়ন লিলি। অ্যাডভান্টেজ অফ ডরমান্সি, এবার ডরমান্সি যে হলো তার কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজ, কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজও রয়েছে। ইন টেম্পারেচার জোনস, দ্য ডরমান্সি অফ সিডস হেল্পস দ্য প্ল্যান্টস টু টাইড ওভার দ্য সেভারাল কোল্ড হুইচ মে বি ইনজিউয়াস ফর দেয়ার ভেজিটেটিভ গ্রোথ। একটা সিড যেটা হয়তো জার্মিনেট করলে তোমার অতিরিক্ত কোল্ড টেম্পারেচারের জন্য ওর ভেজিটেটিভ গ্রোথ বা রিপ্রোডাক্টিভ গ্রোথটা নষ্ট হয়ে যাবে, তাই সে ওই কোল্ড টাইমটাকে পাস করার পরে যখন ওয়ার্ম টাইম হবে তখন গ্রোথ করবে বলে সেটা লাভদায়ক হচ্ছে। কিন্তু ট্রপিক্যাল রিজনের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, ডরমেন্স অফ সিড রেজাল্টিং ফ্রম দ্য ইম্পারমেবল সিড কোট এনশিওর গুড চান্স অফ সার্ভাইভাল। মানে একটা সিড একটা নির্দিষ্ট ফেভারেবল কন্ডিশন না পেলে সে জার্মিনেশন হবে, কারণ আনফেভারেবল কন্ডিশনে যদি সিডটা জার্মিনেট হয় তাহলে সেই সিডটা কী হবে, তার রিপ্রোডাক্টিভ গ্রোথ বা ভেজিটেটিভ গ্রোথটা ড্যামেজ হবে। তাই পার্টিকুলার নেচার একটা নির্দিষ্ট টাইম করে দিয়েছে প্রতিটা সিডের জন্য, একটা নির্দিষ্ট ফেভারেবল কন্ডিশন করেছে প্রতিটা সিডের জন্য, যার ফলে যখন ফেভারেবল কন্ডিশন কাম দেন সিড জার্মিনেট অ্যান্ড দেয়ার রিপ্রোডাক্টিভ ভেজিটেটিভ গ্রোথ ইজ influenced by this favorable condition. How to ever break seed dormancy break করার প্রসেস কি? নাম্বার 1 হচ্ছে স্ক্যারিফিকেশন। স্ক্যারিফিকেশন মানে সেটা কি করতে হবে আমাদেরকে, সেটাকে স্ক্যারিফিকেশনের মেথড দ্যাট ফ্র্যাকচার, মানে আমার পারপাস হচ্ছে ফ্র্যাকচার দ্য টাফ সিড কভারিং অ্যান্ড অ্যালাউইং ওয়াটার অ্যান্ড অক্সিজেন টু এন্টার। এবার টাফ কভার ব্রেক করার জন্য তুমি সেখানে ব্রেক করে সে কভারটাকে ব্রেক করা যেতে পারে, সেই কভারটাকে থিনিং করা যেতে পারে বা সেই কভারটার উপরে মানে সে চিরে ফাটল তৈরি করা যেতে পারে, সে কেমিক্যালি করা যেতে পারে, বা স্ট্যান্ডিং সিডস কেমিক্যালি বা ইমার্সিং দিস অ্যাসিড, বা তোমার হচ্ছে কেমিক্যালি সেই সিডটাকে অ্যাসিডের মধ্যে ডুবালে তার সিড কোডটা কী হচ্ছে নরম হয়ে যাবে, অথবা বয়লিং ওয়াটারের মধ্যে দিলে সেটা নরম হয়ে যাবে। স্ট্র্যাটিফিকেশন মানে চিল অ্যান্ড মিল্ড টেম্পারেচার, প্রথমে একবার কোল্ড দেওয়া হলো, তারপর কোল্ডের পর হট টেম্পারেচার দেওয়া হলো, আবার কোল্ড দেওয়া হলো, আবার হট দেওয়া হলো, এবার থেকে হচ্ছে তার সিড কোডটা পারমেবল হয়ে যাবে। সার্টেন সিডস রিকোয়ার এক্সপোজার টু স্পেসিফিক টেম্পারেচার কন্ডিশন ওভারকাম ডরমেন্সি। কোল্ড স্ট্র্যাটিফিকেশন হয় একটা, ইনভলভস কিপিং সিডস ইন কোল্ড ময়েস্ট এনভায়রনমেন্ট অন টু 5 degrees centigrade for several weeks or months to mimic winter condition as seen in the apple and maple seeds. অ্যাপেল ম্যাপেল সিডের ক্ষেত্রে সিডটাকে তোমার 1 সপ্তাহ থেকে মাস পর্যন্ত বা অনেক মাস পর্যন্ত সেটাকে একটা তোমার 1 to 5 degree centigrade টেম্পারেচার রেখে দেওয়া হয়, কারণ ওরা চিলিং টেম্পারেচার দরকার করে। আবার কিছু কিছু তো ওয়ার্ম হতে পারে, যেমন কোকোয়া প্ল্যান্ট ইনভলভ স্ট্রং সিডস ইন ওয়ার্ম হিউমিড সেটিং। ওয়াটার সোকিং ওয়ান অফ দ্য সিম্পলেস্ট মেথড অফ অ্যাড্রেস ডরমেন্সি। এটা সব জায়গায় ইউজ করা হয় যে প্রথমে জার্মিনেশনের আগে সিডটাকে তোমার 1 দিন বা 2 দিন ভিজিয়ে রাখা হয়, যার ফলে ওয়াটারটা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্ব করে ইমবাইব হওয়ার পর সিডটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। ওকে, অ্যাক্টিভেট হওয়ার পর সেটা যখন মাটিতে দেওয়া হয় তখন সে জার্মিনেশন করে। এটা কার ক্ষেত্রে? বিনসের ক্ষেত্রে, লেন্টিসেল, কোরিয়ান্ডারের ক্ষেত্রে হয়। লাইট অর ডার্ক এক্সপোজার, সার্টেন সিডস রিকোয়ার স্পেসিফিক লাইট কন্ডিশন, যেটা ফটোপ্লাস্টিক ক্ষেত্রে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার লাইট দরকার না, ডার্ক দরকার হচ্ছে সেগুলোর জন্য, এর ক্ষেত্রে মানে নেগেটিভলি ফটোপ্লাস্টিক সিডের ক্ষেত্রে। হরমোনাল ট্রিটমেন্ট, যখন সিডটা জার্মিনেশন তখন কী করে, আমার জার্মিনেটিং হরমোন কাকে বলা হয়? জিব্বারেলিক অ্যাসিডকে। তো জিব্বারেলিক অ্যাসিড যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে সেই জিব্বারেলিক অ্যাসিড কী করে, জার্মিনেশন প্রসেসটাকে স্টিমুলেট করে এবং সিড অটোমেটিক্যালি জার্মিনেশন হয়ে যায়। দিস মেথড পার্টিকুলারলি বেনিফিশিয়ারি ইন হর্টিকালচার অ্যান্ড এগ্রিকালচার প্রমোটিং কনসিস্টেন্ট জার্মিনেশন, মানে সারা বছর অঙ্কুরোদ্গম করার জন্য এই জিব্বারেলিক ট্রিটমেন্টটা করা হয়ে থাকে।